Hi, is Gulame around? I think our interpreter has dropped off. We can give him a few minutes and then restart the training. Can you hear us, Self? Can everyone hear us? Yes, I can hear you. Yes, we can hear you. Thank you. Hi, Hosni. Could you interpret before Gulame joins in the call? Or anyone who will volunteer before the interpreter comes in? Good afternoon, everyone. Yes, Good afternoon. Celestine. Good afternoon. Yeah, I think if Guillaume is not around, we can continue because normally here in Rwanda, in the Burundi, members, especially most of all, they can understand English and French. And then we can continue. And then when Guillaume join, he can do a recap. It's better. Yeah. We can continue. Okay. Yeah. She All can right, continue Hilda. for digital marketing, and then when Guillaume comes, he will do a recap, or myself I can do, because even in Burundi they can even understand Kinyarwanda. We can mix French and Kinyarwanda, no problem, local language. Okay. So Hilda is doing investor readiness, so she can continue with that. Go ahead, Hilda. I hope you can see my screen. Yes, we can. As a continuation of last week's training, we'll be covering investor readiness. And during our last week's training, we covered in details about the business model and also business plan preparation.
and as well as we'll be covering financial planning. This is doing a forecast of what the business financial needs will look like maybe in the next 3 years, or even your cost, expenses, the revenues generation within that period as well. So today we'll be going through the different types of funding and as well some of the avenues that you can use in order to secure external funding. The first type of funding you might look at is debt funding, equity, and grants. When you talk about debt funding or equity and grant, by grant we mean that these are funds that are dispersed with no condition of repayment. For this type of funding, you don't need to give back that amount of money back to your investors. It's for the consumption of the business needs. This is mostly suitable if you are in early stage. yanditseho keya iherwa na 28. This is mostly suitable if you are in early stage and you're looking for funding maybe to inject in maybe purchase of machinery, or maybe to increase the number of employees in your business, or maybe you need to diversify the product that you already have and develop a new one, or improve maybe in terms of value addition for the same. The advantages of this kind of funding is it doesn't have to be repaid, which means that it's flexible. The second advantage is it's accessible even if your enterprise has a low growth and is uncertain about the future. The disadvantages are, when it comes to grant, there are many people who bid for the same. Therefore, you need to match the requirements. And therefore, if other businesses are more competitive than yours, they might end up getting the grant as opposed to you. The other disadvantage is this grant comes with restrictions. You might be requiring finances to maybe purchase a new equipment, but the rules or for that grant, they require specific use. They do not maybe allocate that amount to be used for the reason that you want. Therefore, it restricts you from accessing that kind of funding. The other disadvantage is it requires customized reporting. You have to account for how you have utilized this amount of. Hello, Hello. Hilda. Please, sorry for I am the translator. If I missed something, just go ahead. But I'm here now. If you can allow some time to translate a little bit, thanks. Maybe you can go ahead, maybe from where you have had on the bit of the grant, and then continue. No, sorry. Actually, that's what I was saying. I missed one part of what you were saying. So, Okay. but for the future, I will go in. Okay, that's fine. We are on the disadvantages of seeking grants as a form of financing, and Okay. we have mentioned a number. One being that grants can be very competitive, and
And the next one is they come with restrictions on the use of cash and also require customized kind of reporting. Ok, merci, Lydia. Donc, on est en train de parler des avantages des subventions. Et comme vous le savez, c'est aussi une source de financement en plus des dettes et de equity, donc les fonds propres. Ici, on parle de la partie compétitive des grants pour en avoir aussi, ainsi que des restrictions en ce qui concerne l'utilisation du cash. Vous comprenez que quand on a reçu de l'argent comme subvention, il y a des restrictions qui y vont avec. Up to you, Hilda. Yes. The other disadvantage is they can be delayed in receiving of the funds. Most of the donors might take time before the disbursement of these funds. So if you are you have timelines for your operations, it might delay them or execution of your plans. Ok, donc un autre inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un retard de décaissement auprès du bailleur. Vous avez déjà un plan, mais il peut y avoir un retard d'avoir cet argent. Ok, thanks. The other disadvantage is they might not encourage a profitability unit model. You see, if you are looking for, there's some financing that kind of motivates you to get more in, maybe make more revenues and net profit in order to compensate the investors. For this one, when the investor gives you a grant, you're not required to pay. So if you're not, it doesn't encourage that discipline of you wanting to maybe have or even accounting for that money in terms of revenue making and profit making. Therefore, it might not be, if you're looking to be more profitable, it might not be a good source of funding. Un autre inconvénient, désavantage, c'est que quand on a reçu des subventions, on n'a pas envie de faire une entreprise lucrative. C'est comme si c'est un don. On n'est pas encouragé à vraiment avoir des profits. Ce qui n'est pas bien quand on est dans les affaires. The next type of funding is debt funding, and this was mainly covered during our last training. This is the money that is borrowed under the condition of repayment at a later date, and it usually comes with interest. Et un autre moyen de financement, c'est d'utiliser les dettes, contracter des dettes auprès des banques. Et cela revient avec des conséquences comme paiement des intérêts. Et je pense que dans la première session avec Kenya, on a vu ça, que c'est une source de financement, mais qui n'est pas gratuite, contrairement aux subventions, aux grants. Donc, dette, c'est une façon de financer, mais qui doit être payée avec un certain temps, avec aussi des intérêts. Up to you, Hilda. The advantages of this kind of financing is you maintain the full control of your enterprise, and also it allows for customization in terms of the repayment period, in terms of how you generate your income. For example, if it's not, you might customize it in terms of when you are doing the harvesting and selling of your produce, and choose to make the installment payment during that period. Un autre avantage de dette, c'est qu'on a le contrôle de l'entreprise, comme vous comprenez, c'est personne d'autre. Et puis, on peut aussi programmer les paiements selon votre opérations. Selon, par exemple, la période des récoltes, on peut dire, voilà, personnellement, je vais payer les dettes selon mon programme, ce qui est une bonne chose.
quand on a pris une dette. The disadvantages of this kind of financing is one that they require backing up of assets, invoices, and guarantors. Can you repeat this? It is One of the disadvantages of using debt as a means of financing is it requires backing. You need to show a guarantee in case you are unable to pay the amount. You issue it against assets or invoices or have guarantors for the same. Ok, thank you. Une autre avantage, inconvénient, c'est aussi qu'il faut montrer les garanties de paiement. Et cela demande de même nantir, faire des nantissements auprès de vos actifs, de montrer aussi les factures en cours qui seront payées. Donc, ça demande une certaine garantie. The other disadvantage is it might not be accessible for your enterprise if you already have a significant amount of debt and your credit score is not very good, or you have not repaid previous debt. You might not be able to access a higher amount. Donc, si votre entreprise a déjà un certain montant de dettes, ce sera encore difficile d'avoir encore d'autres dettes. Donc, comprenez que c'est un inconvénient parce que quand on a déjà des dettes, on dit que vous en avez autant. Donc, c'est une condition et ce qui peut aussi bloquer même votre entreprise. The other main type of capital is equity. This is where you receive money in exchange of your ownership of your enterprises. The investors purchase shares based on a valuation of your business. Kulame, can you hear me? Kulame, are you still on the call? I think we can go ahead as he rejoins the call. This type of funding is mostly suitable for someone with a high potential for growth. And some of the advantages is for someone looking to raise a large amount of capital. This might be the best source of funding. If also you're looking to avoid regular payments, like in the case of debt funding where you have taken a loan and you're supposed to make a different installment, you might opt for equity because it doesn't require regular payment. The other advantage is it gives you room to focus on the internal investment and expanding your business without worrying about capital. And lastly,
some of the investors who you might choose to fund your business might provide other strategic support, which is an advantage to your business. Un autre moyen de financement, c'est l'utilisation des fonds propres. Et ici, l'avantage, c'est qu'on abandonne une certaine propriété en termes de ownership, c'est-à-dire qu'un certain pourcentage est donné un certain montant est donné comme fonds propres. Et les avantages, il y en a beaucoup parce que on est flexible. Et puis, ce n'est pas de l'argent que vous allez payer régulièrement comme les dettes. Ici, les gens seront payés comme les dividendes. C'est le seul moyen d'avoir des dividendes car on est aussi propriétaire. The disadvantage of using equity as a source of fund is it requires good prospects for financial exit, and also investors might seek a high return which the business might not be able to provide. Un autre avantage, c'est au niveau des retours sur investissement et aussi la capacité, la possibilité de sortir même quand on veut. Voilà. It also requires you to part away with a portion of your business in terms of control or even profit sharing, and sometimes you might be required to give away a board seat. Donc, ça donne aussi la possibilité de partir avec une partie des profits et la possibilité aussi d'avoir une place au niveau de l'équipe de gestion au niveau du board. The other disadvantage is it might require you to do an enterprise valuation, and also there might be a misalignment between the incentive because of that pressure that maybe your investors are giving you, that you're required maybe to give a certain return. You might be forced to deviate from the mission that you started on when you're starting your business. Un autre inconvénient, c'est qu'on peut dévier de la mission qu'on s'était donnée pour juste atteindre les objectifs des investisseurs. Et c'est un désavantage parce que quand on a la mission, mais pas pression sur le retour sur les investissements, on se retrouve et dévié sur la mission pour satisfaire les autres investisseurs. So now, as you are even looking at the various options of funding, there are various stages that you might undergo before you get that amount you are looking for, or even the funds are disbursed. The first one mostly is an initial review, which entails the investors looking at a brief summary of what your business entails and whether you meet the investment mandate. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de revue initiale où les investisseurs demandent un petit pitching. Pitching, c'est-à-dire un petit pour dire est-ce que votre affaire correspond à leurs ambitions, est-ce que par rapport à le monde d'investissement, surtout à l'industrie, à la localisation, ainsi que l'impact, ainsi que le type de capital. Donc, la première étape, c'est une revue initiale. Voilà. The second step is on having an initial meeting or have a pitching session where you get to present your idea, know the team, and they might ask you different questions regarding your business. They might also ask for an investment memo, the financials of your business.
Donc, la deuxième étape, c'est qu'on doit faire une meeting, c'est-à-dire une rencontre initiale pour faire le pitch devant l'équipe des investisseurs. Et ces investisseurs peuvent déjà demander un mémo d'investissement ainsi que quelques états financiers. Et voilà. After if you get to pass the pitching session, there might be a follow-up meeting where an investor might do a follow-up to discuss maybe any questions that they may have arising from your presentation about your business, maybe meet the team that you work with, understand maybe potential risk that exist and challenges as well. Alors, un investisseur qui est intéressé va aussi demander une autre rencontre et pour discuter d'autres questions et surtout rencontrer l'équipe de votre entreprise pour comprendre les défis ainsi que les risques potentiels ainsi que les scénarios. Then from there it's where you go to the due diligence stage. This is where the investor might conduct a deep dive into your business. They are even likely to visit the physical locations of your business. We'll be looking at some of the items that you're required to have during like a checklist of maybe the documentations and some of the things that you need to do during a due diligence visit. Une autre étape, c'est donc faire des due diligence, c'est-à-dire faire des vérifications nécessaires. Et à ce moment, il y a les investisseurs qui ont une liste des choses à vérifier. Et certainement qu'ils vont aussi visiter votre entreprise on-site, sur le terrain. Et des fois, les investisseurs peuvent même donner des petits papiers pour commencer. Mais c'est une étape de vérification sur le terrain, on-site, de l'entreprise. When your business has passed the due diligence phase, then you move in and your business idea is approved. It moves to negotiation where there might be a follow-up on the terms of the investment, signing of the contract where the both lawyers from both sides might review the agreement in order for it to be finalized. Donc, après le due diligence, c'est l'étape de négociation. Ici, l'investisseur va présenter l'affaire au comité des investissements et si il est approuvé. Ils vont aussi commencer à négocier d'autres termes et ici, on peut dire les lawyers, c'est-à-dire les juristes, les avocats, ils seront aussi impliqués pour voir les accords avant qu'ils soient finalisés. Et l'accord sera finalisé à cette étape, c'est-à-dire après les négociations. And finally is on the deal closing, where once the agreement have been signed and all the legal documents executed, then the funds can be dispersed as per the contract. Et la dernière étape, c'est de fermer le deal, c'est-à-dire l'affaire. Ici, il y a un accord d'investissement et ainsi que d'autres documents juridiques qui sont exécutés. Et là, le montant peut être donné dans ce qui est dans le contrat, selon le contrat. The purpose of all these stages is mostly to identify which business is more suitable to that kind or meets the criteria that the investors are looking at. For example, you might find that during the initial review, there are like 100 companies that have applied, but by the time you are reaching to negotiation, only 5 companies are remaining to move to the deal closing. Donc, vous comprenez que l'importance de toutes ces étapes, c'est de voir quelle entreprise remplit les critères. Ici, par exemple, au niveau de la revue initiale, il peut y avoir 100 entreprises qui ont appliqué
Mais à la fin, avec toutes ces étapes, on finit avec seulement 5 entreprises pour le contrat. Donc, ces étapes, ça permet de voir plusieurs critères et de sélectionner peu d'entreprises parmi une centaine. Even as you prepare to maybe respond and pass all these stages, what are some of the questions that you might expect to answer from the investors regarding your business? Il y a certaines questions que tu dois répondre qui concernent votre affaire. Et il y a une liste de questions que chaque entreprise doit répondre. Voilà. The first set of questions is mostly where the investor tries to understand the background and the motivation of you starting that business. You need to have a compelling story that even the investor themselves are able to buy into your story and see how the business is going to progress with time. La première question concerne surtout le passé de l'entrepreneur ainsi que sa motivation. Et ici, il doit parler de son historique pour que les investisseurs comprennent beaucoup plus comment il a commencé, son passé, ainsi que la motivation, sa motivation. They might ask you how you came up with the idea, what drives you personally in the business, who is your target audience, whether they want to know if you understand who your target market is, and what have you achieved so far, and what commitment you yourself have you put into the business. Et dans ce genre de questions, ils aiment comprendre comment vous avez l'idée, qu'est-ce qui personnellement vous motive à entrer dans cette affaire. Et ils aiment aussi comprendre votre marché cible, comment comprendre le marché. Et enfin, quelles sont les étapes que vous avez déjà fait pour arriver là où vous êtes? Quel est votre engagement? C'est tout qu'il faut démontrer le progrès ainsi que votre engagement par rapport à l'entreprise. The second type of questions are a bit more tactical, and they need to know the business strategy and how the operations of the business look like. D'autres types de questions, ce sont des questions tactiques. Ici, c'est beaucoup plus comprendre la stratégie, comprendre comment avez-vous eu les clients, quelle est votre stratégie et votre objectifs à long terme. Quels sont vos objectifs? Quelle est la vision? Quelle est l'ambition? Et puis, parler aussi de comment vous comptez développer votre produit pour le plan futur, le futur. Qui est dans votre équipe et ainsi que leur rôle. Comprendre l'équipe et leur rôle. Des questions sur ça. Remember when we are covering about the business model, some of the things that we are looking at is the customer acquisition strategy, the long-term goals of the company, how the product development roadmap is going to look like, who are the key members, and how they are going to support the execution of your business. So these are some of the questions that play a part when it comes to developing the business strategy, and the investor might require you to answer. Donc, ce sont des questions, comme on l'a dit la fois passée, dans le business model, c'est-à-dire dans votre modèle d'affaires. Comment est-ce que vous allez acquérir les clients? Comment est-ce que vous allez développer le produit? Et qui est dans votre équipe? Donc, c'est ce genre de questions qui reviennent et que l'investisseur a besoin de savoir. The next set of questions is mostly on financial management and how you intend
to use the funds that you are asking for. How will you allocate over the years, the first year, second year, and what items are you going to prioritize first? D'autres ces deux questions, ça concerne beaucoup plus les finances. Comment est-ce que vous allez utiliser l'argent pour la première année? Quelles sont les priorités? Quelles sont les étapes spécifiques d'investissement que vous allez faire? Et puis ici, on parle aussi comment ça se détermine dans votre stratégie de financement. Parlons un peu de long terme, votre plan à long terme. Voilà. They might also ask you on some personal questions in terms of the people who founded the business and how that relationship has been over the period where it has undergone any kind of changes over time. If you have encountered challenges, how you have been able to overcome them, complement one another, and so on. Et ils peuvent aussi demander des questions personnelles. Et par exemple, si vous aviez des défis, comment vous les avez et comment vous avez résolu ça pendant des périodes, par exemple, difficiles, et des relations. Ici, on parle aussi des forces individuelles de fondateurs et comment ces forces sont complémentaires avec d'autres faiblesses. Ici, il s'agit beaucoup de questions personnelles pour comprendre certaines périodes, comment le propriétaire s'y prend. Even as you answer this, what are some of the things that you need to do when you're communicating to your investors? One is to be prepared. You should anticipate the questions that they are going to ask and be able to provide clear answers to them. Donc, il y a des étapes ici pour répondre à ces questions. On dit il faut vraiment se préparer. Il faut anticiper les questions et pratiquer pour donner des réponses claires et concises. You should also stay focused in providing the relevant responses to the questions that have been asked. Demonstrate also an understanding of your business and the industry that you operate in. You should be able also to answer the questions honestly. Sometimes you might not have the answer to what they ask, but you can maybe tell them you will do a follow-up if you don't have the answers at the moment, and also remain confident with your potential investors. Et ici, on dit qu'il faut avoir vraiment des réponses qui sont relevantes, c'est-à-dire qui sont adéquates par rapport à la question. Et si vous n'avez pas la réponse, il faut être honnête et dire que vous allez répondre par après, tout en disant qu'il faut vraiment répondre à la question d'une manière précise. Et si vous n'êtes pas prêt, il faut demander un peu de temps et vous allez donner la réponse. We mentioned one phase as a due diligence in some of the things that are or requirements that you might be required to have. One is show the existence of your company, and by this you might be asked for a certificate of incorporation, directors' details, shareholders, and board minutes. Ici, selon le document de due diligence, il y a certains éléments. Ici, par exemple, le premier élément, c'est l'existence de l'entreprise. Il faut montrer you might also d'immatriculation. Il faut montrer le détail sur... OK, go ahead. Ici, je disais qu'il faut montrer la liste des actionnaires, montrer les réunions, les procès verbaux. Go ahead, Hilda.
You might also be required to show employees maybe the organization chart, how the structure of the company is, employee agreement, or some of the policies that govern employees in your organization, the licensing and regulatory matters. You might be asked to produce trading licenses and other permits that are required to operate your business. In terms of taxation, you might be asked for a tax registration certificate, tax clearance certificate as well. Et d'autres éléments qui se trouvent dans le due diligence, c'est voir l'équipe, les employés, voir l'organisation, voir les contrats. Aussi, d'autres éléments qui regardent, c'est beaucoup plus les licences ainsi que les permissions, les licences commerciaux ainsi que les éléments en rapport avec la fiscalité et les taxes. You might, in terms of financial management, you might be asked for audited financial statement, mostly within a period of 3 years. You might also be asked for management account, management letter, ledgers, a bank statement, and maybe a list of your debtors or creditors. En ce qui concerne la gestion financière, ils peuvent demander des états financiers audités des 3 dernières années. Et ils peuvent aussi demander la lettre de gestion et voir aussi le grand livre comptable ainsi que les historiques bancaires qui montrent aussi les débiteurs et les créditeurs de votre entreprise. Some of the other things that you might be required to produce is maybe in terms of the business plan, have a pitch deck, maybe highlight the company profile, business plan, 3-year financial projections. In terms of suppliers and customers, have a list of your customers, supplier database, or if you have existing contracts with them, you might be required to show them. Also, assets, the assets that are owned by the business might be in terms of land, machinery, vehicles, you might be required to show the same. And lastly, employee contract or organization policies. Les autres éléments, c'est en finance, on regarde les accords de prêt, on regarde aussi le plan d'affaires, au moins 3 ans de projection financière. On regarde aussi la liste des fournisseurs et des clients, ainsi que l'inventaire des biens, surtout les biens immobilisés, et ainsi que les certificats ou les titres de ces biens immobilisés. Et les autres éléments, c'est on regarde les contrats des employés, ainsi que la politique organisationnelle de votre entreprise. Given the investor, you might also be required other documents other than what we have shared with you, so you can be prepared for anything. Selon les investisseurs, ils peuvent aussi demander d'autres documents en plus de ce qu'on vient de présenter. The reason why most of the entrepreneurs fail during these phases: 1, they overpromise during pitching. 2, they don't budget their time and resources for during the due diligence phase, and they might also not have the document that we have mentioned ready. Et certaines raisons pourquoi certains entrepreneurs échouent à cette étape, à un certain moment, on promet beaucoup au niveau des pitchs. Et puis, ne pas budgétiser le temps ainsi que les ressources pour commencer ces vérifications. Aussi, ne pas avoir des documents ainsi que des données prêtes. Et des fois, on promet, mais on n'a pas les documents. The other thing is on poor accounting. For this one, I would recommend, if you don't have a good accounting system, you might opt to outsource from firms that offer these services for you to be well prepared.
Also, there is the aspect of lack of organization and also being not prepared to maybe mentally to even respond to the investors might be another reason as to why you fail. Et d'autres raisons, c'est beaucoup plus une comptabilité qui n'est pas fiable. Et dans ce cas, on conseille de faire au moins sous-traiter cette comptabilité dans des entreprises spécialisées pour faire la comptabilité. Et notre élément, c'est aussi le manque d'organisation, ainsi que ne pas être préparé mentalement pour affronter ces investisseurs et ce genre de rencontres. Once maybe you have passed all those phases and you acquire grants or any kind of funding, these are some of the methods that might be used to disperse your funds. One is you might be given a lump sum or given it in small tickets that are divided maybe in four, get 4 tickets for that amount, which is equivalent to the amount that you have obtained from the investors. Et les autres étapes, c'est de montrer comment l'argent sera donné. Et ici, on peut diviser, par exemple, les étapes ou le montant en 4 tranches. Et voilà. The other one you might be given in terms of tranches, where you're given a big ticket this year, and the following year you're given another amount of money to cover the same. You might also be given in terms of obtaining a certain KPI, such that the investor gives you money once if you are supposed to start, for example, if you are doing production, you are given the first set upon maybe the purchase of the equipment. The second amount is given maybe for purchase of the raw materials after you have obtained the equipment. Donc, comprenez que l'argent est donné par étapes. Ici, par exemple, si vous êtes dans la production, on peut vous donner la première tranche quand vous achetez les éléments pour produire les équipements. Et les autres paiements se feront après. Other methods include where you have a revolving credit facility and there's a predetermined amount when the business requires it. And then we also have revenue-based funding where disbursement is done for a percentage future revenues, where you promise that once maybe you get those revenue, you refund back. And then there is the bit of the convertible notes, which are a short-term kind of debt financing. Et donc, les autres éléments, c'est en ce qui concerne, par exemple, revolving credit, les facilités, quand on a déjà ce crédit qui sont déterminés, ainsi que le montant est déterminé d'avance. Ainsi, d'autres éléments sont basés sur le remboursement ou le déboursement se base sur un échange d'un certain pourcentage des futurs revenus. Et d'autres éléments, c'est les notes convertibles ici pour accéder à ce financement. After maybe the investment has been made, some of the things that you might expect is maybe a monthly check-in to see the progress of the business. You might also be required to produce monthly management reports to evaluate performance of the business. They might also be monitoring of performance real time through integrated systems that the investor might put in place. You might also required to give impact report on quarterly or half-year basis, and also undergo certain capacity building trainings with the investor.
une fois que l'investisseur est dans votre entreprise, il peut faire des check-in, des appels mensuels. Il peut aussi demander des rapports de gestion ainsi que l'évaluation de la performance de l'entreprise. Ils font aussi le suivi des performances ainsi que des systèmes. Et ainsi, ils peuvent aussi demander des rapports d'impact. Ça peut être trimestriellement ou semestriellement, etc. Et des fois ici, ils peuvent aussi demander le renforcement des capacités à partir des formations. Because of time, I'll be ending there. But there are some of the platforms that you can view the various funds that are available. And I will be sharing with you the links for you to explore the same. It requires a simple process where you log in into their website, register, and then you can view the kind of funding that is available for you. Parce qu'on n'a pas aussi le temps, on dit qu'il y a d'autres sources de financement et il va nous partager ce genre de plateforme. Il y a une plateforme où on doit suivre les instructions pour avoir accès à ces fonds. Maybe before the next speaker comes, I can take one question and then as the next trainer comes in. Avant de faire notre formation, Hilda voudrait avoir quelques questions auprès des participants dont vous êtes. Avez-vous des questions pour Hilda? Yes, I have a question, please. Okay. Can you Go hear me? ahead. Okay, thank you for a nice presentation, and sorry for being stuck because of the internet connection. Sometimes they not allow me to follow well, but I follow what you have presented. It was a very nice presentation. My question is, for the starting, you mentioned about guarantee, credit, and debit fundings that the company can give, and you introduce the benefits, the disadvantages of each source of fund. I would like to know the companies which are getting this training, which kind of funding are they supposed to get in this Eranda Accelerator, this cohort? Are they going to get grant or a credit? I just need a clarification about that. Thank you. Thank you for your question. Okay, go maybe ahead. you can go ahead and interpret for those who Okay. might need to hear the question. Merci. Il y a une question de Jean Damou Maniriho demande que on a présenté les sources de financement ainsi que les avantages et désavantages de chaque source de financement. Et si j'ai bien compris, il demande une question par rapport à les entreprises. Quelle est la source de financement qui est mieux? Je n'ai pas bien saisi la donnée, mais c'est dans ce sens. D'abord, il a introduit et puis il demande pour leurs entreprises quelle est la source de financement qui est peut-être plus adaptée, c'est ça? If I'm not mistaken, please adjust. For your question, for this maybe program, what was in discussion was grant funding, kind of funding, but more will be communicated with time once the discussions in terms of what that will entail will be communicated. So I might not be able to answer you that correctly at the time. Donc, la question, c'est que pour vos entreprises, ce qui sera discuté, c'est beaucoup plus en ce qui concerne les grants. Donc, le financement par subvention, mais
Hilda dit qu'elle ne peut pas communiquer ça aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qui sera discuté plus tard. However, I will be sharing with you the materials that from the various platforms. There are 5 where you can look for different kind of funding other than the one that RI might be able to provide you. Et Hilda va partager aussi les sources de financement. Au moins, il y en a 5 types et qui peuvent être aussi d'autres types de financement qui peuvent être nécessaires pour vos entreprises. Et elle va partager les documents par après. I'll hand over to Faith to continue. Voilà, donc Hilda va donner la parole à Faith pour continuer. Merci. Thank you so much, Hilda, for that educative information on investor readiness. Now, because of time, I think if there's any other person who has a question, we can always do it at the end of the session so that to give the next speaker an opportunity. Ok, merci Hilda pour la présentation sur Investors Readiness. Et s'il y a d'autres questions, ils peuvent toujours le donner après. Voilà. Yes, so we're supposed to cover digital marketing and branding for the next 1 hour. We'll try as much as possible to cover the most out of it. So I will welcome Celestine to proceed from here. Merci. Maintenant, on va voir un autre topic sur digital marketing et branding, c'est-à-dire l'image de marque. Et c'est Célestin qui va présenter ça. Celestine, are you here? Célestin, est-ce que vous êtes là? Celestine? Célestin, est-ce que vous nous entendez? Probably just give me a moment so that I communicate with him. Can you see my screen? Yes, of Est-ce que vous course. voyez l'écran? Yes, we can. Oui.
Oh, Celestine is back. I think he can proceed. Célestin, vous pouvez commencer. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Can you hear Bon me? après-midi. Oh, okay. Bon après-midi. Yes. Guillaume. Oh, okay. Thank you so much for the previous presentation. It was very nice and understandable through the interpretation. Let us start the new one, the second module. For today's presentation, it's about branding. And this branding, normally the entrepreneurs or the businessman, they have the business, they have the product, but still the entrepreneurs have a problem of branding, because as you have a best branding, it's a key to increase the customers. It's a reason why we are going to present and to help our entrepreneurs how they can improve their brand so that they can attract more customers. On the key Okay. we are Sorry. highlighting. Sorry. Oh, okay. Yes, Guillaume. Célestine, merci. Donc, on va commencer notre module sur le branding, c'est-à-dire on va parler de l'image de marque. Et dire que les entrepreneurs peuvent avoir un produit, mais peuvent aussi avoir des problèmes avec l'image de marque pour attirer beaucoup plus de clients. Donc, dans cette session, on va voir comment améliorer l'image de marque de votre produit. Go ahead, Celestine. Merci beaucoup. First of all, we're going to differentiate the product to a brand, define what is a branding, identify branding decision, name and logo, brand sponsor, branding strategy, and how we can have our type of branding, have brand extension, multi-brands, and new brands. Those are the strategy of branding. Donc, dans ce premier module, on va voir du produit à l'image de marque. On va différencier le produit et la marque. On va comprendre ce que c'est l'image de marque et aussi que certaines stratégies de marque. For example, when you see on our desktop, we have that sign, it's a brand. When you know about the vehicle, for example, when you see that brand, directly you see that it's a sign of Benz, Mercedes-Benz. Next. Donc, quand on voit cette image, par exemple, on peut voir que c'est Mercedes-Benz. Yeah, see, when you see MTN in that brand, even if when we are here in Rwanda, in Burundi, in Kigali, in America or in South Africa, you see that is a sign of MTN. Directly, it informs you about telecommunication. Si on voit cette marque de MTN, que ce soit à Kigali, au Burundi, ou en Afrique du Sud, on voit réellement que c'est une marque qui est dans la télécommunication. When you see Samsung, it will inform you even the brand of Samsung, but the Samsung as a factory, they do many products, the phone, the fridge, they can do many tools, especially used in ICT. Et quand on voit Samsung, on comprend que c'est une entreprise qui fabrique beaucoup de choses, beaucoup de produits comme le téléphone, mais qui sont aussi dans l'IT. Information you can see, yeah. You can see the flowing. It's a brand of Primos. It's one of the Primos is a sign of, it's a brand of, in Rwanda, is a brand of beer
from Bralirwa. When you are in Burundi, you have Bralirwa. When you are in DRC, you have, for example, Bralima. In Uganda or in Kenya, you also have many brands of beers. You can see on the flowing Coca-Cola. When you are here in Rwanda, Coca-Cola, in America, in Kenya or in Uganda, it's about beer, the soft drinks. Donc, quand on voit Primos, c'est une marque pour la bière. Et on peut le trouver au Burundi avec Braludi, Bralima au Rwanda, Bralirwa au Rwanda, Bralima au Congo. Et même si on voit Coca-Cola partout, c'est une marque pour les sodas, les limonades. Okay, you can see also another brand. It's for Toyota. Toyota is one of the brand of vehicle made by Japanese. I think it's very, very known everywhere in Rwanda, in Uganda, in Kenya. When you see that sign directly, you start to think about Toyota. Quand on voit cette marque, on comprend que c'est Toyota qui est une marque japonaise, que ce soit dans les autres pays, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Quand on voit ça, on connaît la marque Toyota. Okay, let us start on defining some key terms. When we have a branding, it's about giving your product an identity that allows consumers to associate, which is set to various benefits that you can feel or only be obtained in that particular brand. Briefly, when you say branding, it's giving your product any identity that can allow or can help consumers to understand what benefit they can get from that product. We can give an example of Coca-Cola. When you're branding Coca-Cola, it means you are informing your customers who can to buy that product that they're gonna to buy a drink, a soft drink. When you brand in Coca-Cola, it's not a beer, it's not alcohol, but you are informing your customers about a soft drink. Yeah. Donc, ici, par là de l'image de marque, c'est beaucoup donner une identité distincte que les consommateurs vont associer au bienfait du produit. Ici, par exemple, quand on parle de Coca-Cola, on sait que c'est une boisson neutre, une bière, c'est une limonade, et partout. Donc, on associe l'identité ainsi que les bienfaits de ce produit. Et voilà. Okay. Then a brand, briefly, a brand is a name, is a sign, is a symbol. Then branding, it's like an activity of creating a brand. Differentiation. Brand briefly is a name or it is a sign. Here we are with the entrepreneurs, we are with the designers. When you create your brand, you make a difference. You make a difference when you get a sign, you can see that is this company. That is a brand, it's a sign, it's a symbol. Yeah. Donc, la marque ou l'image de marque, c'est un signe, ça peut être un symbole, ça peut être un nom, et une combinaison de tout ça, mais qui identifie une marchandise avec certaines valeurs de cette marchandise. Okay, so we can ask ourselves when a name can become a brand. A name can become a brand when consumers directly associate it with any benefits. For example, when you see a sign of Toyota, it will become a brand of Toyota when a product branded with that sign directly satisfy what is means. It means we can say when you get a sign of Toyota, you can see or you can think this is a good quality of Toyota,
These are best brand. This is a chip, for example. This is a mark of vehicle where you can get a spare part everywhere. So when you get a vehicle with a sign of Toyota, directly, it means you can differentiate with Hyundai or with Mercedes-Benz, basing on the satisfaction you can get from that product. Briefly, a name becomes a brand when it directly associated to a set of benefits you can get from that product. Donc, le nom devient une marque quand les consommateurs peuvent associer à un certain bienfait qu'ils peuvent avoir à partir de ce produit ou service. Par exemple, quand on parle de Toyota, on peut comprendre que c'est une marque de bonne qualité, qui est moins chère, et une marque de voiture où on peut trouver des pièces de rechange, par exemple, partout. Voilà. Okay. Then a brand, we can say that a brand is a seller's promise. A brand, when you create a brand, it means we are going to give a promise to the entrepreneurs. You can, to the buyers, you can say that a brand, you mean a promise is a promise. Donc, quand on parle d'une marque, c'est comme une promesse du vendeur qu'il va délivrer les bienfaits du service aux consommateurs de façon consistante. Okay. Ils vont avoir ces bienfaits. Voilà. If a brand is not a promise, it means that the product is fake. You are confusing people. You are confusing customers. S'il y a une mauvaise, c'est pas consistant, cela va donner des confusions auprès des consommateurs car ayant donné déjà des promesses de bienfaits du produit, et si vous ne respectez pas cette promesse, ça va créer des confusions au niveau des consommateurs. Okay, then we can differentiate between a product and the brand. A product is made in the factory or in the farm, while a brand is bought by the consumer. A product is made, but a brand is bought by the consumer. A product can be copied, but a brand is unique. A product can be quickly outdated, but a brand is timeless. Products are instant, meaningful. Brands become meaningful over time. Briefly, a product can be quickly outdated, or for example, you can get many factories manufacturing water. But when water is branded as Nile, as Inyang, as Coca, that is a brand. But one product can be made by many factories, but a brand is unique to a specific manufacturer. Donc, ici, on parle de la différence entre un produit et une marque. Le premier exemple, c'est qu'un produit... Oh, can you go back? Un produit est produit dans une entreprise ou dans une ferme. Tandis qu'une marque, il est acheté par les consommateurs. Ici, on parle qu'un produit peut être copié, alors qu'une brand, une marque est unique, c'est unique à une entreprise. Et les produits peuvent être old-fashioned, c'est-à-dire qui ne sont pas à la mode, mais une marque qui est successful reste là pendant toute la période. C'est que, voilà, ce sont les grandes différences entre un produit et une marque. Un produit peut devenir obsolète, mais une marque reste pendant longtemps. Next.
Okay, voilà. We arrive at go back. Okay, là-bas. Identity, branding, and decision. Normally, when branding, we have what we call brand name and brand logo. Sometimes when you have a factory or when you are making any product, you can brand in name or you can brand using a sign. For example, a brand name, when you give an example of MTN, MTN is a brand, but in name, is a brand name. For example, when we give an example of Toyota or Mercedes-Benz, when you have a sign, we don't need to add the name Mercedes-Benz or Toyota or Hyundai, only the sign, the symbol. The brand logo is only meaning what is the brand, with what is informing to the customers. When we see a sign of Mercedes-Benz, when you see a sign of Toyota, directly the sign itself is giving a message to the customer, is giving message to the buyers, is giving message to the users or to the sellers. That is a brand, but in logo. Then a brand in name, we give an example of MTN, we give an example of Coca-Cola, we give an example of Primus. Those are the brand name, not the brand logo. Ok, ici, il faut différencier les marques, les noms des marques, ainsi que les logos des marques. Quand on parle des noms, par exemple Coca-Cola, MTN, etc., ce sont des noms de marques. Tandis que pour les signes, comme Toyota, quand on voit un signe Toyota, on l'a vu dans la présentation, ou Mercedes-Benz, c'est un signe qui te dit, voilà, moi je suis Mercedes-Benz, moi je suis Toyota, la différence du nom. Okay, then for the brand name and brand logo, for example, in Rwanda, brand name and brand logo are specific to the owners, and they have to be protected and registered. For example, in Rwanda, we have to register your own logo or your own brand under RDB, Rwanda Development Board. After registration, you can also give a copyright. For example, when we come to transport industry, here in Rwanda, we have the Volcano. It's one of the transport company active here in Rwanda, but it's also active in Uganda, in Burundi. The company is registered in Rwanda for transport services, but the owner of that company can give a copyright to any entrepreneur in Burundi, and then the company can be in Burundi, but working under copyright of the owner who is working from Kigali. Briefly, brand logo and brand name can be protected, referring to company law in the countries. And then when you want to increase your capital, your investment, you can give a copyright to other entrepreneurs. Donc, ici, il faut comprendre que les marques, les noms ou les signes peuvent être enregistrés pour les protéger. Et par exemple qu'au Rwanda, ils sont protégés au niveau du Rwanda Development Board. C'est au Burundi, je pense que c'est RDB. Ce sont des agences pour protéger votre nom de marque. Et puis, il se pourrait aussi qu'on peut donner, par exemple, les droits de terre, le droit d'utilisation. Par exemple, Volcano, qui se trouve partout, ici dans l'East Africa, au Burundi, au Kenya ou en Ouganda, le propriétaire peut donner le droit d'utilisation aux autres investisseurs et gagner ainsi en plus
un peu d'argent parce qu'il a donné son nom comme copyright pour que les autres l'utilisent. Then for the brands, we have what we call brand sponsors. When you are an entrepreneur, a businessman, and you have your brands, your brand can help you to earn money. First of all, we have the manufacturer's brand. It means it's a brand, owner brand. When you have your industry, when you have your factory, and then you are manufacturing various products, you have your own brand. But we can have also the licensing. You can give a license to do or to copy product. Let us give an example of Toyota. All vehicles all Toyota vehicles we are seeing in many countries, in Rwanda, in Burundi, in Kenya, they are not all made by Japanese. There is the Toyota made from South Africa, there are Toyota made from Egypt, Toyota made from USA, Toyota made from Nigeria. They have the license to do Toyota. As you give license to any other, it means first of all you are earning money because the license is paid, but also your brand is being improved. Is like a means of marketing. It's a means of marketing. You give a license, you earn money, but also your brand is marketed. Ici, on parle que la marque peut être utilisée par d'autres pays. Par exemple, la marque Toyota, toute voiture n'est pas produite au Japon. Et Toyota peut donner licence à d'autres pays comme l'Égypte, le Nigeria. Et en donnant cette licence, Toyota gagne de l'argent. Donc, c'est ça le brand sponsor. Là, quand on donne sa marque aux autres utilisateurs, moyennant les montants payés en échange. Okay. Then we have also private brands and co-branding. For private brands, for example, when you have a factory, you can make a product, a water. You can do water, produce a water, and you use your own brand. Let us take Inyange. The same water can be packaged and then use another brand, Nile. You can also use another brand, for example, Karisimbi. That is a brand, and you put Karisimbi on other bottle. For that, you have like 3 types of brand, but the content, the water is the same. You didn't change the content, the water. You have your own brand. You also use like other 3 more private brands, but the content will remain the same. When you go to buy, you can see this Nile is good, or this Karisimbi is good, or this Nyirangarama is good, but the content is the same. What is the difference is the brand. So you can use the various brands to attract more customers. Donc ici, on parle qu'un produit, par exemple l'eau produit dans des entreprises, on peut avoir 3 sortes de marques. Et par exemple, il y a l'eau Inyange, l'eau Nile, l'eau Karisimbi. Ce sont tous de l'eau à boire. Mais pour différencier, il y a 3 marques d'eau, même si c'est toujours de l'eau. L'eau produit, c'est de l'eau, mais c'est différencié en termes de marque. Voilà. Okay, next. Next. Okay. So how can you design? Come back. Okay. How
how can you design your logo, your brand? That we have a strategy and the advice. A good brand can be easy to pronounce, spell, and remember. For example, when you say MTN or Toyota, that name is very easy to pronounce, is very easy to spell, is very easy to remember. For example, when you say MTN, that is very easy to say, very easy to spell, very easy to pronounce. Then a good brand must be very easy to spell, to be remembered very well, or very easy, adaptable to a product line. It means when you have a brand, it is very easy to produce or to create brand. For example, let us have Coca-Cola. You can have normal Coca-Cola. You can have zero Coca-Cola. You can have more product branded Coca-Cola. Let us have another example, Samsung. You can have a radio Samsung. You can have a fridge Samsung. You can have a fridge Samsung. You can have a phone Samsung. You can have more products, but with the same brand. Also, a good brand can be registered very easy. Don't take a brand in whole sentence, a paragraph of a brand, no. Donc, ici, on parle d'abord de la sélection de la marque et le nom. Et un nom qui est facile à prononcer. Et par exemple, comme Toyota, MTN, c'est vraiment facile. Et puis, des noms qui sont distincts. Les noms qui donnent aussi les bienfaits de l'utilisation. Et puis, un produit, ici, on a parlé, on peut avoir un produit. Et par exemple, il y a Coca-Cola Zero et il y a Coca-Cola Light, vous avez déjà fait ça vous-même, ainsi qu'il y a un produit comme la marque Samsung, il y a des frigos, il y a aussi des téléphones Samsung. Next. Okay. We also brand logo or design when you are creating a design, the color of a logo is very, very important. Very, very important. For example, when you are creating a logo to be used on a product for kids, for children, you can't use like a red color. You can prefer, for example, yellow. When you are creating, sometimes the logo for beers, they use a yellow. When you are creating, for example, a logo for to be used by lady, you can use a green ladies for ladies. Normally, briefly, when we are creating, designing a logo, the color is very, very important to be into consideration. Eh? Yeah. Guillaume? Guillaume? Hello? Je disais que pour le logo, il faut vraiment bien choisir les couleurs qui sont attractives et qui sont uniques. Donc, on ne peut pas faire un logo d'une marque sans tenir en considération les autres éléments tels que les couleurs, les symboles, ainsi que le fond même du logo. Yeah, for example, when
Okay, go, next. For brand sponsors, we saw it, next, okay. Next, that is an explanation, we saw it. Okay, that is an example of co-branding. For co-branding, for example, for the sponsors, you see, for example, when you are in the football industry, a championship can be sponsored by more than 2 companies. It means you can create a brand and include more than 5 sponsors. 5 logos of 5 sponsors. Basing on the company you're working with, you can create a logo and include more than 1 logo. Ici, on parle de la marque qui est conjointe et surtout dans le cas des sponsors, on peut avoir plusieurs logos qui sont utilisés. Ici, on voit par exemple quand on est dans le business de football, il y a des sponsors, Premier League et Barclays qui peuvent aller ensemble pour créer un logo unique, conjoint. Okay, next. Okay, let us come to product category. Go next and we see how product category is. Next. For example, we have a line extension. For line extension, existing brand name can be extended to new forms or size, flavor, taste of an existing product category. For example, we can have Coca-Cola. When you can see there, we can have a Coca-Cola Zero. We can have a Coca-Cola Normal. It means the product of Coca-Cola can be extended to many other products. Ici, on donne l'exemple de ligne extension par ligne. Ici, ça peut être la couleur, et la forme, la dimension, hein, comment même le goût pour un produit qui existe. On peut plusieurs catégories de ce produit. Then for the size, you can see we have a milk. You can have you can package milk in a bottle of 5 liters, in 1 liters, in 10 liters, basing on the size. You can package your product in various or different size. Concernant le packaging ou emballage, par exemple pour le lait, on peut avoir le lait dans 1 litre, 5 litres ou 10 litres. Donc on peut avoir plusieurs dimensions selon ce que vous voulez. Okay. Yeah. Then for brand extension, existing brand names can be extended to a new product. You can see on body lotion. This is Nivea, and then Nivea is packaged in various and forms of packaging. You can see Nivea. They are Nivea in packaged in various bottles of various or different sizes, but the product, the content of Nivea is the same. What is changing? It's the packaging product, the packaging material. It's only, but the content is the same. We didn't change the content. What is changed is only the packaging material. Alors ici, on parle de l'extension de la marque, c'est le même produit. Par exemple, le produit Nivea.
et qui a le même contenu, mais qui est emballé dans des emballages différents, mais étant le même produit Nivea, mais emballé ou dans plusieurs catégories d'emballage, comme le montre le schéma. Okay, the brand extension in size, what is informing you? What is saying you? It means you can package your product in order to attract the consumers or to do what we call a market selection. Donc, on peut emballer un produit pour attirer les consommateurs. C'est aussi ce qu'on dit pour faire une sélection de marché. L'emballage en soi a un objectif. Un produit bien emballé attire beaucoup plus de clients. Okay, next. You can see what we call amenity brands. A new brand names introduced in the same product category. This is a one factory. One factory can produce like beer and or various types of beers. This is in normal. Any factory can produce different product. This is the beverage. You can see Primus, Meeting, Turbo King, Henken, Regent. Those are the products produced by one factory called Bralirwa. Voilà, ça, ce sont des produits qui sont fabriqués par Bralirwa, même en entreprise, mais qui se trouvent dans la catégorie des bières, avec des marques différentes. Ici, on voit que Primus, Meeting, etc., Heineken, Regent, ce sont tous des bières, mais ayant des marques variées, donc multimarques. Okay, next. Those products we come to see all are the alcoholic products, but you can start creating alcoholic, but all customers, some can drink alcoholic product, others can drink soft drinks. So basing on the needs for the customers, and as the entrepreneurs has an objective every time to satisfy the needs of the customers, you can start producing alcoholic product, but you can create a new product and think about the soft drink so that you can attract more customers and satisfy the needs of your customers, your client. When one customer can drink alcoholic, while other can prefer beverage which are soft. Donc, en tant qu'entrepreneur, on doit connaître les besoins des clients. Il y en a, par exemple, qui préfèrent les boissons, les produits alcoolisés, et il y en a d'autres qui préfèrent les produits non alcoolisés. Donc, en tant qu'entreprise, on peut produire les deux catégories. Okay, next. This is a recap. It's about what we saw. I think normally what we have to present for branding, this is module 1. For next, we will have the second module, and we also have the third. Thank you so much for your attention. If there is any question, you can ask. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Voilà, merci Célestine. Merci beaucoup. Anyone with a question?
Okay. Y a-t-il des Thank you so questions? much. All right. Thank you so much, Celestine, for thank you so much for the lesson that we've learned on branding. Now I think we can proceed because we have a little time. I was to briefly introduce on digital marketing, and then now we can proceed next week. If that is okay, Mr. Gitao. Donc, on va passer à l'autre étape, c'est le marketing digital, rapidement. Okay, so can we sacrifice a little bit more time, or do we schedule for next time? We can still, because there's a lot of time, we can still do next time if we all agree. What do you think, people? Anyone who can give suggestion? Because I think it's 4 minutes to 6 to 5 p.m. Y a-t-il des suggestions par rapport au temps? Parce que on est presque à temps, on a à 5 minutes de 17 heures. Y a-t-il des suggestions par rapport à faire l'autre module l'autre fois? Okay, so I see Jean has said next time will be better. So can anyone talk and say probably anyone who can give a takeaway or two from today's lesson before we close the meeting? Anyone? Are we allowed to ask questions? I didn't get chance Yes, to you can the ask a first- question too. Yes, the first Isaac. presenter. Go ahead. Thank you so much. I wanted to ask her regarding the equity funding. Isaac, on n'entend pas, on n'entend pas. Tu peux parler à haute voix? Ok, merci beaucoup. Et je suis désolé. I wanted to ask question the first presenter because I would like to know the growth stage. Is at which growth stage can we seek for equity funding? Again, the second question is how can an applicant get prepared mentally? Because among the issues she presented, she said that being not prepared mentally can make an applicant fail during the due diligence. Thank you so much. Thank you. Il y a Isaac qui demande une question à Hilda qui a présenté avant. Il demande quand est-ce qu'on peut demander equity funding, c'est-à-dire les associés de mettre encore de l'argent, à quel stade, à quelle étape de croissance peut-on demander des fonds additionnels aux associés? L'autre question concerne beaucoup plus la préparation mentale. Comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement pour bien affronter les investisseurs? Is Hilda around? Yes, Hilda, you can answer. Thank you for your question. Maybe to start with the last question in terms of mental preparedness, it's generally where maybe you are meeting an investor and you are preoccupied with other things such that even the questions that they are asking, you cannot be able to respond appropriately. So ensure that if
they have maybe asked you to meet this week. You have set a good time. You have researched on some of the questions that they might ask. Prepared the document, and you are present such that if they are asking a question, you are not even picking calls from other people or distracted in any way. Pour la question je commence par la deuxième question. La préparation mentale, c'est de préparer tout ce qu'il faut. Par exemple, si c'est cette semaine, il faut avoir des documents, il faut anticiper aussi les questions et éviter vraiment les distractions. Par exemple, vous êtes un investisseur et vous commencez à accepter des téléphones. Voilà, donc il faut se préparer mentalement et rester concentré. Up to you, Hilda, for the next. For the second question, remember when you are looking for equity funding, there's a probability that you're going to part away with a portion of your business, maybe in terms of shares. And so the question that you need to ask yourself is, first, are you ready to give away that control of your business? And in terms of the stage, you might be looking maybe to penetrate new markets, to launch a new product, and you need someone maybe who is in that space and can be an investor to endorse you. So you might consider it as a source of getting fund for your business. If I may step in, here I meant Okay. early stage, growth stage, maturity stage. At which stage can we consider seeking for equity funding? Thank you. Donc, Majorly if you are in growth stage. Just to answer you, sorry. Go ahead. OK. Donc, la question qu'Isaac demandait, c'était à quelle étape? Est-ce que c'est au début, c'est à la croissance, etc. Mais Hilda vient de dire qu'il faut d'abord connaître que quand on accepte de donner un certain pourcentage de propriété, on l'accepte pour plusieurs raisons. Et parce que quand vous donnez des pourcentages, vous n'êtes plus le seul propriétaire. Vous donnez aussi une partie au contrôle des autres. Ça peut être pour pénétrer un nouveau marché. Vous avez besoin d'argent. Ça peut être aussi pour lancer un nouveau produit. À ce stade, on demande aux investisseurs, aux associés, et de venir, car c'est une étape aussi, comme vous le dites, une étape de croissance. Et c'est là où on demande ces fonds. Another maybe point to note is, remember, the investors who are funding in form of equity, they mostly target businesses that they see there is a huge potential for growth. So mostly if you are in early stage, unless you're able to communicate that to your investors, you might fail to get that kind of funding. So you need, as a business person seeking that, you should be able to demonstrate that your business is going to, like, it has the potential to grow, maybe in terms of penetrating other markets or expansion in that case. Donc, les investisseurs sont intéressés par les entreprises qui vont croître. Donc, à moins que vous le dites avant, mais ce qui est important pour eux, c'est qu'ils investissent dans une entreprise ayant une capacité de croissance et dans le temps. Et quand on dit, par exemple, s'il faut pénétrer un nouveau marché ou s'il y a d'autres nouveaux produits, c'est ce qui intéresse les investisseurs. C'est pourquoi ils aiment investir dans une entreprise qui est en pleine croissance. Thank you, Hilda. We open the file with a potential investor who is willing to partner with us through that equity
funding. What key factors we should look at for us to make it a win-win situation? Thank you so much. Pour avoir une situation gagnant-gagnant avec un investisseur potentiel, quels sont les facteurs clés qu'il faut considérer en tant qu'entrepreneur? To respond to that, I think as you look for any investor, not just equity, you need to mainly look that if your interest match, your goals and that of your investor should be able to match, such that maybe 3-4 years later, the investor doesn't give you that pressure of maybe getting high returns or that you cannot meet, which might cause you to deviate from the reason that you started the business in the first place. So even as you look at the various investors, first look at which sector they are in, the kind of funding they are offering, the period, their terms that they are offering, and make sure that you're in the same stage initially as you have set out the terms of your agreement contract as even proceed on to get the funds. Ok. Donc, ici, il faut aussi voir les ambitions, même les objectifs de l'investisseur de 3 à 4 ans. Et si le problème, si l'investisseur, par exemple, veut des retours sur l'investissement, ça peut même vous faire dévier de votre objectif financier. Donc, il faut voir aussi le secteur, ainsi que le type de fonds, ainsi que les périodes qu'ils exigent pour investir dans votre entreprise. Thank you so much. Thank you Merci. so much, Isaac. I hope everyone has learned through today's lesson. We had agreed, just to confirm, we had agreed to hold the next meeting on Tuesday. Celestine, is that right? Or Rossini? Yeah, it was. It will be on Tuesday. Next week. Yeah. Okay, so What I time? will share with from 3 to 5 Bujumbura, Rwandan time, 4 to 6 p.m. Donc, Kenyan time. Donc, pour le Burundi, la prochaine rencontre, ça sera mardi et toujours dans l'après-midi, de 15h à 17h au Burundi ou au Rwanda. All right, thank you so much. You'll receive the link by Monday, so please make sure that we attend, because these sessions are very helpful to you, and also it's still required for you to attend. Otherwise, thank you so much for your time, and I wish you a lovely weekend. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, elle va partager le lien Zoom sur Andy. Et il faudra vraiment préparer et être aussi présent, car c'est important. Ces sessions sont très importantes pour votre entreprise. Merci. Oh, Thank you. sorry. Bye. Yes. Do we need the attendance list, or the first registration is okay for attendance list? It's okay. Once you've registered, we have the names and the database with us. Okay, good. All right. Thank you so much. Merci beaucoup.